Writing. Valeria Montes era conocida en toda la ciudad. Dueña de una cadena de hoteles de lujo y heredera de una inmensa fortuna, aparecía constantemente en revistas y eventos exclusivos. Para muchos era una mujer exitosa y admirada. Para otros, era orgullosa y distante. Acostumbrada a estar rodeada de personas influentes, había desarrollado la costumbre de medir el valor de los demás por la ropa que usaban, los automóviles que conducían y el dinero que tenían en sus cuentas bancarias. Desde hacía 2 años, Daniel trabajaba como su chofer personal. Era un hombre educado, puntual y extremadamente profesional. Nunca llegaba tarde, jamás discutía y siempre mantenía una actitud tranquila. Sin embargo, Valeria apenas lo consideraba más que un empleado. Una tarde, mientras regresaban de una reunión empresarial, Valeria asucó a unas amigas hablar sobre la gran gala benéfica que organizaría el siguiente fin de semana en su mansión. Será el evento más importante del año, dijo una de ellas. Asistirán empresarios, políticos y celebridades. Valeria sonrió satisfecha. Entonces miró por el espejo retrovisor y observó a Daniel conduciendo. Una idea cruzó por su mente. Daniel, ¿tienes planes para el sábado por la noche? No, señora, respondió él. Perfecto. Quiero que vengas a mi gala. Daniel pareció sorprendido. ¿Está segura? Por supuesto. Cuando él salió del automóvil al llegar a la mansión, una de las amigas de Valeria comenzó a reír. ¿De verdad lo invitaste? Valeria sonrió con malicia. Será divertido verlo intentando encajar entre toda esa gente. Las mujeres solteras carcajadas. Ninguna imaginaba lo que ocurriría días después. Mientras tanto, Daniel continuó con su vida normal. No comentó la invitación con nadie. No mostró nerviosismo ni entusiasmo. Simplemente aceptó asistir. Llegó finalmente el sábado. La mansión de Valeria parecía un palacio iluminado. Decenas de automóviles de lujo llegaban continuamente. Los invitados lucían vestidos elegantes, joyas costosas y relojes exclusivos. La música sonaba suavemente mientras los camareros recorrían los jardines ofreciendo bebidas. Valeria recibía a cada invitado con una sonrisa orgullosa. Sin embargo, esperaba un momento en particular. La llegada de Daniel. Quería ver las reacciones. Quería disfrutar de la incomodidad que imaginaba que sentiría. Pasaron varios minutos hasta que un automóvil negro se detuvo frente a la entrada principal. Al principio nadie prestó demasiada atención. Pero cuando la puerta se abrió, varias conversaciones comenzaron a apagarse. Un hombre salió del vehículo. Era Daniel, pero no parecía el chofer que todos conocían. Vestía un traje impecable confeccionado a medida. Su postura transmitía confianza. Caminaba con elegancia natural, sin arrogancia ni nerviosismo. Varias personas lo observaron con curiosidad. Valeria frunció ligeramente el ceño. Aquello ya no resultaba tan gracioso como esperaba. Daniel avanzó tranquilamente hacia la entrada. Entonces ocurrió algo inesperado. Uno de los empresarios más importantes de la ciudad abrió los ojos con sorpresa. Daniel Herrera. El hombre se acercó rápidamente y le estrechó la mano. Qué gusto volver a verlo. Daniel sonrió cordialmente. Ha pasado mucho tiempo. Poco después apareció otro empresario. Y luego otro. En cuestión de minutos varias personas influentes rodeaban a Daniel con evidente respeto. Valeria observaba la escena sin comprender. Aquellos hombres apenas prestaban atención a la mayoría de los invitados, pero parecían genuinamente felices de reencontrarse con su chofer. Finalmente, la curiosidad fue demasiado fuerte. Se acercó discretamente para escuchar la conversación. Todavía recuerdo aquella conferencia en Singapur, comentó uno de los empresarios. Y yo nunca olvidaré la venta de la compañía, agregó. Otro. Fue una de las operaciones más impresionantes de la década. Valeria sintió una creciente confusión. ¿De qué estaban hablando? Antes de que pudiera preguntar, uno de los invitados tomó una copa y llamó la atención de los presentes. Quizás muchos no lo sepan, pero tenemos aquí a una persona extraordinaria. Todos guardaron silencio. Hace algunos años, Daniel Herrera fundó una empresa tecnológica que revolucionó varios sectores industriales.
Cuando decidió venderla, obtuvo cientos de millones de dólares. Los murmullos comenzaron inmediatamente. Valeria sintió que la sangre abandonaba su rostro. No podía creer lo que estaba escuchando. El hombre continuó. Lo más admirable es que después de alcanzar semejante éxito, dedicó gran parte de su fortuna a proyectos educativos y hospitales para niños. El salón entero quedó impresionado. Todas las miradas se dirigieron hacia Daniel. Sin embargo, él permanecía tranquilo. Como si aquella información no tuviera demasiada importancia. Una mujer preguntó sorprendida. Entonces usted es millonario. Daniel sonrió. Supongo que sí. ¿Y por qué trabaja como chofer? Las personas esperaron la respuesta. Porque disfruto conducir. Además, me permite conocer personas de todos los ámbitos de la vida. Algunos rieron. Otros simplemente lo observaron con admiración. Valeria permanecía inmóvil. Durante años había asumido que Daniel era pobre. Nunca le había preguntado sobre su vida. Nunca había mostrado interés por conocer quién era realmente. Lo había juzgado únicamente por su trabajo. Y ahora comprendía cuán equivocada había estado. La velada continuó. Pero algo había cambiado. Muchos invitados dejaron de hablar de negocios y comenzaron a conversar con Daniel. Descubrieron que era inteligente, amable y sorprendentemente humilde. Mientras algunos presumían de sus propiedades y vehículos, él hablaba de las escuelas que ayudaba a construir en zonas rurales. Mientras otros discutían inversiones, él compartía historias sobre jóvenes que habían logrado ingresar a la universidad gracias a becas financiadas por su fundación. Poco a poco se convirtió en la persona más admirada del evento. No por su riqueza, sino por su carácter. Valeria observaba todo desde la distancia. Por primera vez en mucho tiempo, sentía vergüenza. No porque Daniel tuviera más dinero de lo que imaginaba, sino porque ella había demostrado tener menos humanidad de la que creía. Más tarde comenzó la subasta benéfica. El objetivo era recaudar fondos para ampliar un hospital infantil. Los invitados realizaron donaciones generosas. $5,000, 10,000, 20,000, 30,000, cada cifra era recibida con aplausos. Entonces Daniel levantó la mano. El salón quedó en silencio. Me gustaría contribuir. El organizador sonrió. Por supuesto, donaré $2 millones de dólares para construir una nueva unidad pediátrica. Durante varios segundos nadie dijo una sola palabra. Luego el salón explotó en aplausos. Algunas personas incluso se pusieron de pie. La cifra era extraordinaria, pero lo que más impresionaba era la naturalidad con la que la había ofrecido. Daniel no buscaba reconocimiento, no intentaba demostrar nada, simplemente quería ayudar. Valeria sintió un nudo en la garganta. La persona que había invitado para ridiculizar acababa de convertirse en el héroe de la noche. Y lo había hecho sin humillar a nadie. Cuando la gala terminó y los invitados comenzaron a marcharse, Valeria encontró a Daniel observando las luces del jardín. Se acercó lentamente. Por primera vez en muchos años, le costaba encontrar las palabras adecuadas. Daniel, él se volvió. Sí, Valeria respiró profundamente. Necesito pedir perdón. Daniel guardó silencio. Te invité porque quería burlarme de ti. Pensé que no encajabas aquí. Cree que eres menos importante que las personas que me rodean. Daniel la observó sin mostrar enojo. Entiendo. No, no entiendes. Fui arrogante. Te juzgué sin conocerte. Nunca me preocupé por saber quién eres realmente. Durante unos segundos solo se escuchó el sonido lejano de la música. Finalmente Daniel habló. Todos cometemos errores. Pero yo te falté al respeto. Y ahora lo reconoces. Valeria bajó la mirada. No merezca tu amabilidad. Daniel sonrió suavemente. La verdadera grandeza no consiste en no equivocarse. Consiste en aprender cuando uno descubre que estaba equivocado. Aquellas palabras tocaron algo profundo dentro de ella. Durante años había acumulado riqueza, propiedades y prestigio. Sin embargo, aquella noche comprendió que había descuidado algo mucho más importante. La capacidad de valorar a las personas por quienes eran y no por lo que aparentaban. Antes de marcharse, Daniel agregó una última frase.
Nunca olvides que un uniforme puede mostrar el trabajo de una persona, pero jamás revela el valor de su corazón. Valeria observó cómo se alejaba. Y comprendió que había recibido una lección que ningún libro de negocios podría enseñar. Con el paso de los meses, comenzó a cambiar. Aprendió los nombres de todos sus empleados. Asuco sus historias. Visitó personalmente los proyectos benéficos que financiaba. Descubrió que la verdadera riqueza no estaba en las mansiones ni en las cuentas bancarias. Estaba en la capacidad de ayudar, respetar y valorar a los demás. Y cada vez que recordaba aquella gala, sonreía con humildad. Porque la noche que intentó humillar a un chofer pobre terminó siendo la noche en que descubrió la pobreza que existe en sus propios prejuicios. Y fue precisamente el hombre al que menos valoró quien le enseñó el verdadero significado de la grandeza.